Hi, hello, my dear students, viewers, and my dear friends. I would like to welcome you all for my new YouTube channel Smart Pencil 2020. In today's session, I'm going to teach you about how you need to use the word this is when you are learning for the spoken English. Come, let me start today's session. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಆದಂತಹ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ 2020ಗೆ ಸ್ವಾಗತ, ಆಧಾರದ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಬನ್ನಿ, ಇಂದಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ನಿಮಗೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಂಬ ಪದವನ್ನು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಬನ್ನಿ, ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಣ. This is a book. This is a book. This is a book. This is a car. This is a car. This is a car. This is an aeroplane. This is an aeroplane. This is an aeroplane. This is a pen. This is a pen. This is a pen. This is an umbrella. This is an umbrella. This is an umbrella. This is a bus. This is a bus. This is a bus. This is a bag. This is a bag. This is a bag. This is a cap. This is a cap. This is a cap. This is a motorbike. This is a motorbike. This is a motorbike. This is a dog. This is a dog. This is a dog. This is a doll. This is a doll. This is a doll. This is a chair. This is a chair. This is a chair. This is a cycle. This is a cycle. This is a cycle. This is an auto. This is an auto. This is an auto. This is an elephant. This is an elephant. This is an elephant. This is a lion. This is a lion. This is a lion. This is a tiger. This is a tiger. This is a tiger. This is a monkey. This is a monkey. This is a monkey. This is a cow. This is a cow. This is a cow. This is a zebra. This is a zebra. This is a zebra. Hi, hello, my dear friends, students, and my dear kids. If you like this video, please share this video with your friends, colleagues, and others, those who want to learn spoken English. So please take care of yourself, and I will be meeting you in the next video. Until then, take care. Bye bye. ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವೀಕ್ಷಕರೇ ಹಾಗೂ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಿಮಗೆ ಏನಾದರೂ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಾಗೂ ಯಾರು ಸ್ಪೋಕನ್ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನ ಕಲಿಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸಕ್ತಿ ಇರ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮುಂದಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋನಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರಿ, ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿ, ಎಂದಿಗೂ ನಗನಗ್ತಾ ಇರಿ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.